வணக்கம் நண்பர்களே, மீண்டும் ஒரு வீடியோவில் சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம we start with UGTRB from Unit 1 Mechanics. ஸோ மொழி நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய எல்லாமே நம்ம என்னென்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே நீங்கள் பிடிஎஃபாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் நம்ம கிளாஸ் வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதனால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோமோ அது எல்லாமே நம்ம பிடிஎஃபாக அப்லோட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ வேணும்னு நண்பர்கள் நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மினிமம் அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டவுன்லோட் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ அது மாதிரி தான் நம்ம இதுக்கப்புறம் கிளாஸஸ் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை மைண்ட் வச்சுக்கிட்டு தான் we have to start with Unit 1 Mechanics. அதாவது பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு மேக்ஸிமம் 3 to 5 டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அதிலே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட் தியரி மெட்டீரியல் ப்ளஸ் அதுக்கான எம்சிக்யூ எல்லாமே அதில் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த கேட்டகரியில் ஸோ இன்றைக்கி we start with Unit 1 Mechanics. ஓகே, ஸோ பார்ட் 1 ஒவ்வொரு யூனிட்டும் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்ட் 8 to 10 வரும். ஓகே, ஒரு யூனிட்டி பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் பார்ட் 10 வரலையும் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ ஒரு நாளைக்கு அப்படி தான் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா? 3 to 5 டாபிக்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி இன்றைக்கி யூனிட் 1 மெக்கானிக்ஸில் பார்ட் 1, ஸோ அது மாதிரி பார்ட் 2, பார்ட் 3, மேக்ஸிமம் பார்ட் 10 வரலையும் வரும் ஒரு யூனிட்டி. ஓகேங்களா? ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹவ் டு கெட் கிளியர் ஐடியா அபவுட் த மெட்டீரியல். ஓகே, so unit 1 today we discuss about what are all the topics that is chapter 1. நம்ம அது chapter 1 டாபிக் வந்து நம்ம chapter 1 chapter 2 அது மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அது மாதிரி இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா the Newton's law of motion, ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். then impulse and impact, then law of impact, then direct and oblique impact between two smooth sphere, then laws of kinetic energy. ஸோ அதிலே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எம்சிக்யூ வந்துடும், தென் அசஷன் அண்ட் ரீசனிங். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஃப்ரம் லாஸ்ட் 2 to 3 PGTRB examination or UGTRB or some of the college TRB, then most of the question from comes under this category, the assessment and reasoning. So we also covered that in that syllabus. Okay, then match the following, then previous year question. So this is the format for every part we have to include it. Okay, so the Newton law of motion, first we give the definition. Okay, so the Newton law na enna definition solittu kuthirupom. The Newton law of motion are three fundamental principle that relationship between the motion of objects and forces. Okay, already we have to discuss, just we have to give the outline of the notes. Okay, so next then what are all the theories? Okay, then Newton law of motion, then definition இருக்கும். next then what are all the theories, necessary theories. okay, simple தான் இருக்கும். okay, so next what are all the mathematical equation that should be, then F equal to ma, this is the standard form. Then after that then momentum form, then how to write then dp by dt, then we have to construct this one, then kinematic relation, then displacement relation, then action relation pair. So these are all the most important that give simple problem related to this mathematical formulas. okay, so next we give some of the numerical problem which is related to the mathematical formulas given in the above. okay, so then after that we have to simplify the summary. okay, that is the important, then inertia, then force, then equilibrium, then third law. So what are the important point in that topic we have to given in that summary. okay, so next then impulse and impact. So the same manners we have to follow, then definition, then theory, what are the necessary theory. so நீங்கள் படிச்சீங்களே ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இருக்கும். so then what are all the necessary steps, that is derivation. Then we have to start with Newton's second law,
then rearrange this equation, we have to get this. Then after integrating with collision time, we have to get this one. Then finally we get this result. Okay, so then definition we have to write like this. So we have to discuss elaborately those things, okay, from the previous videos. Okay, so then based upon the formula given in the above, some of the numerical formulas. Okay, so here we have to given that calculate the impulse and average forces. So already we have to given the formulas, just we have to substitute the formula, then what are the given, just we have to substitute and we get the result. So the similar second problem. Okay, so already we have to given that. Okay, so we give the summary. Okay, so next is then law of impact, then definition, then the necessary theory, then similarly the fundamental equations are given, then what are the possible numerical formulas, the most important we have to given that. So then similarly a summary. Okay, so definite law of impact in the definite our question or okay, based upon this, then E is greater than 1 or lesser than 1 or equal to 1. So definite our question number எதிர்பார்க்கலாம். Okay, so next for the direct and oblique impact. So then similar way we have to continue definition and necessary theory. Then what are the derivation part we have to given one by one. So நம்ம ஃபுல்லாக derive பண்ணல, நம்ம just நம்மளுக்கு MCQன்றதுனால what are the important point we have to given in the derivation point. So derivation பண்ணால் it's take more pages. Okay, so அதனால் what are all the important points and equation we have to given in the derivation part. Okay, so first என்ன பண்ணும், அதை derive பண்ணால் என்ன கிடைக்கும், so அதிலிருந்து என்ன கிடைக்கும், we have to straight out give the final equations and final results from the derivation section. Okay, so next is the numerical problem for practice. So இதில் கொடுக்குறது எல்லாமே வந்து இந்த நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளத்தில் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை நீங்கள் ஒன்ஸ் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்கனாலே யூ கேன் கெட் கிளியர் ஐடியா அபவுட் தட். ஓகே, so then laws of kinetic energy. So this is the last topic from today classes. Okay, so then definition, then theory, then derivation, results. So already சொல்லிருக்கேன், நம்ம ரிசல்ட் மட்டும் தான் கொடுத்துருக்கோம், நான் டெரைவ் பண்ணல. ஸோ டெரைவ் பண்ணால் நம்ம அதை ரெகுலர் கிளாஸஸில் நம்ம டெரைவ் பண்ணியிருப்போம். ஸோ நோட்ஸில் இட்ஸ் நாட் நெசசரின்றதுனால we have to give the result. Okay, so based upon this then we have to give the numerical problems by using this formula. Okay, so next assignment we have to given that, then MCQ, the answer also given in that. Okay, so first we have to go through before 5 topics. Okay, then only we come to for MCQ. Okay, that is the important thing. So just you make it practice. Okay, so for a perfect inelastic collision is, so some of the point we have to not given in that topic means we have to include in that MCQ section. Okay, so next assessing and reasoning we have to given that. Okay, the answer also given. So next match the following. Next what are the previous year questions also included. Okay, so this is the notes. If you want you have to download. ஸோ இது எங்கே டவுன்லோட் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா தென் DPN ACADEMY அப்போ டவுன்லோட் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு we have to enter your some of the basic information, then after that you have to
move on to the applications, and what you can download, you can download it. Okay, so all the link will be given in the description. Okay, if you want, you can get the link and you can download it for your future work. Okay, so உங்களுக்கு நீட்டாக இருக்கும். ஓகே, notes. Okay, so we have to plan for daily 3 to 5 topics we have to cover, and we have to upload same into PDF. Okay, so okay, next 3 to 5 topics we discuss in the next classes. Okay, thank you.